Good afternoon, everyone. Good morning in Buenos Aires and good evening in Dhaka. And a very happy Eid to all of you celebrating today. It's my pleasure to welcome you all to this special event organized by the ZEF Gender Group and the Feminist Land Platform. ZEF is an interdisciplinary research institute of the University of Bonn. We're based here in Bonn in Germany. And the Gender Group is a working group of researchers at ZEF working on gender-related and gender-sensitive research in various disciplines. We're natural scientists, we're economists, we're social scientists, and working on a variety of topics. My name is Sundu Salimi. I am a senior researcher at ZEF and one of the co-coordinators of the Gender Group. I welcome you all. We're gathered here with colleagues from the Feminist Land Platform to discuss an issue that has challenged us researchers, women and feminist activists, farmers, indigenous communities, as well as policymakers, and that's women's access, or rather women's lack of access to land. While land is a valuable natural resource, gender gaps in the ownership, access, and control over land continue to exist. Even though we have a body of research that suggests and shows that improving women's access to land has the potential to increase their bargaining power within households and overall position in societies and economies. Still, progress in terms of improving women's access to land has been slow and even stalled in certain places. It is therefore a need for understanding the norms, institutions, and legal structures that impact women's control and access of land in different contexts, while considering the diversity of their nationalities, ethnicities, economic and social backgrounds. And what is more important is to know how to overcome the impediments to women's greater access to this resource. So it's in this spirit that we're gathered with colleagues from the Feminist Land Platform, and we share insights not just from research, but also from women's movements for land rights in order to guide our way forward. Before we start our discussion, there are a few house rules that I convey. The event will be in Spanish, Portuguese, and English, and we're offering simultaneous translations for those joining online. From your screens, you can choose the channel that you want to, your preferred channel. Here in the conference room, we'll be tuned into the English translation, so all of us will be hearing the English translations. We've enabled for our online participants the chat function. If you have a question, please write to us using this function, and we have our chat box moderators who will convey the questions to me, and I'll convey it to the panelists. Please, we'd encourage you to also convey who the question is addressed to. I start the event by inviting Patricia Chavez, the coordinator of the Feminist Land Platform, to introduce us to the platform. Patricia. Okay, so are you looking at me or just listening? Oh, I'm gonna speak in Português. I'm gonna speak in Português. So, eu gostaria inicialmente de agradecer, né, ao Grupo ZEF pelo convite e essa grande oportunidade de dialogar, de estabelecer esse diálogo sobre um tema que é tão importante para todas nós, membros da Plataforma Feministas e todas as feministas. Também estender os nossos agradecimentos à Oxfam Internacional, na pessoa de Naomi Chandrake, eu sei que foi ela que fez essa ligação com vocês, e também a consultora Emily Brown, que está aqui, que nos entrevistou e compreendeu a nossa luta e as diferenças de nossa forma de pensar, de agir em relação à compreensão sobre o que o direito das mulheres à terra e aos territórios, numa perspectiva feminista, representa.
nossa luta diária e permanente contra ou os sistemas patriarcais, capitalistas, e hoje extremamente agressivo e nocivo, os valores que nós defendemos, né? Por conta exatamente dessa, digamos assim, aprofundamento, né, do patriarcado, da extrema-direita, de um sistema capitalista que impõe, né, uma forma de exploração da terra que nos é extremamente prejudicial. Nossos direitos, né, os valores que nós defendemos são o direito aos nossos corpos, a garantia de equidade à terra e aos territórios, com tudo que isso significa e representa, e que faz parte das nossas lutas diárias e permanentes de resistir contra todos os sistemas de opressão, e são muitos. A Plataforma Feminista para Terra e Territórios foi criada em 2019 por um grupo de 10 mulheres, todas representantes de organizações do Sul Global. Em comum, nós temos as nossas bandeiras de luta, que são construídas a partir de anos de luta e de resistência. Nossas lutas e práticas são construídas a partir das nossas vivências nos territórios onde nós atuamos. Somos organizações bastante diferentes, como vocês vão ver. Estamos em 3 regiões diferentes, América Latina, Ásia e África, e representamos e atuamos em diversos campos. Não há uma homogeneidade na forma de nossa atuação. Nossa diversidade, contudo, em termos de culturas, línguas, religiões, costumes, formas de viver e de nos relacionarmos com as mulheres empobrecidas nos territórios, é uma das nossas maiores riquezas e fortalezas. Cada organização tem a sua própria identidade e forma de atuação, mas nos unimos em 2019 para enfrentar os desafios, infelizmente, cada dia maiores, e hoje nós temos a consciência de que juntas aprendemos uma com as outras, e juntas somos mais fortes, e juntas queremos ser ouvidas, queremos ser respeitadas em nossas diferenças. Temos uma contribuição a dar e queremos incidir sobre os espaços globais, regionais, de discussão política. E, finalmente, eu gostaria de convidar a todas e todos e todes a visitarem e seguirem as nossas mídias sociais, e eu queria agora compartilhar com vocês um link também, além das nossas mídias sociais, um pequeno vídeo, e a gente pode colocar aqui no chat, onde fala um pouco mais sobre quem somos, onde estamos, nossa visão e nossos objetivos. E com isso eu encerro, respeitando meus 3 minutos de fala, e devolvo a palavra para nossa facilitadora. Muitíssimo obrigada. Thank you very much, Patricia, for that introduction. Now I introduce our panelists joining us online. We have 3 panelists, Marta Esper, Farida Akhtar, and Amina Amarek. Marta is the coordinator of the programs in the area of gender justice and natural assets at the Fundación Plurales. Her activities include supporting over 35 peasant and indigenous women's organizations in Argentina, Bolivia, and Paraguay with technical, political, and economic support in their defense of land and territories. Welcome, Marta. Farida is the founding executive director of UBINIC, or the Policy Research for Development Alternative. It is a policy and action research organization in Bangladesh. Its main work is research, campaign, and advocacy to undertake action programs in the field of social development. It works with potters, weavers, and different artisan communities and runs a market outlet for products produced in Bangladesh.
Farida Akhtar is responsible for all the research work done by the organization. Welcome, Farida. Amina is one of the founding members of the Feminist Land Platform. She's a teacher, painter, and a poet. She's a committed activist and was a fellow of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Indigenous Representatives in the year 2018. And she campaigns for the rights, cultural identity, and linguistic rights for Indigenous peoples. Our panelists in the room are Dr. Denise Evilés Irajola and Dr. Tina Boyschelt. Dr. Boyschelt is a senior researcher at ZEF. She has extensive research experience on gender and social justice in the area of sustainable land management, food security, and global value chains. She does inter and transdisciplinary research in Africa, Asia, and Latin America, and currently leads the project supporting pathways to sustainable land management in Africa, which supports the mainstreaming of gender aspects in all research activities of 5 international research consortia in West, East, and Southern Africa. She supervises several PhD students and is one of the co-coordinators of the gender group. Last but not least, Dr. Denise has studied agriculture and gender and local political participation and worked extensively for over 20 years in Latin America and parts of Asia and Africa, mainstreaming gender in environmental and agricultural projects. She works as a senior scientist at ZEF since 2019 and is currently part of the coordination in 3 projects in Colombia, the Amazon region, and Cuba, working on gender-sensitive research. In her academic courses, she provides insights into gender and development from a feminist critical perspective for PhD and master and bachelor students. She is also the co-founder of the ZEF Gender Group and one of the co-coordinators. I begin by asking our first panelist, Marta, to share with us her insights from her organization. Marta, you have your 5 minutes. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Como recién me presentaron, soy parte de Fundación Plurales, una organización que tiene sede en Argentina, pero acompañamos en sus luchas desde en defensa de las tierras y territorios a organizaciones de mujeres, campesinas e indígenas en Bolivia, Paraguay y Argentina. De acuerdo a lo que nos convoca y cuando afirmamos que el acceso, uso y control de la tierra por las mujeres tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las mismas, sus familias y comunidades, y su importancia en el cuidado y preservación de los bienes naturales y territorios, creemos imprescindible considerar los diferentes contextos en los que se da este acceso a la propiedad de la tierra, pero también su uso y control, y que están vinculados a las lógicas patriarcales y capitalistas fuertemente presentes en nuestras regiones. Como ejemplo, tomaremos solo algunos de estos escenarios y específicamente casos en Paraguay y Argentina, que es donde desde Plural acompañamos diferentes procesos en territorios a organizaciones de mujeres campesinas e indígenas. Primero, con respecto a la propiedad comunitaria de las comunidades indígenas, en general, allí, y de acuerdo con nuestras experiencias de trabajo y con organizaciones de mujeres, nos encontramos que son los caciques, muruichas o líderes varones quienes definen el uso de la tierra. Por ejemplo, en un proyecto de acceso al agua, apoyado por nuestra organización y gestionado por las mujeres de esta comunidad guaraní, fue frenado por los líderes varones simplemente por no ser ellos quienes estarían al frente de esta actividad. En otra comunidad, también guaraní, las mujeres decidieron como estrategia convocar a los líderes varones para acordar llevar adelante este proyecto de acceso a un bien fundamental para la vida como es el agua. De igual manera se da en el caso del avance del extractivismo en nuestra región. En el caso de las mineras, se da que en los territorios donde éstas se instalan, los caciques, algunos caciques y líderes indígenas llegan a acuerdos con las empresas para que ocupen sus territorios. No desde una perspectiva colectiva del uso de la tierra, sino capitalista. Y las mujeres, que son las más perjudicadas por esta actividad, quedan fuera de las decisiones,
en cuanto al control de sus territorios. Lo anterior pone en evidencia que el persistente patriarcado marca, más allá de tener la propiedad de la tierra, quién hace y define el uso y control de la misma. Pero también hay experiencias que muestran el reconocimiento de los liderazgos de las mujeres en las comunidades. El caso de una organización de mujeres aquí en Argentina, que reúne más de 15 diferentes etnias, ellas lograron instalar una radio comunitaria, La Voz Indígena, y a partir de allí son reconocidas por los propios caciques, que gracias a ellas son escuchadas sus voces. Y esto les permitió a las mujeres participar en la toma de decisiones, y algunas ya son cacicas de su comunidad. Cuando pensamos en la propiedad conjunta, donde el título de la tierra está a nombre de mujeres, de la mujer y el hombre, el uso de la misma en general lo definen los hombres. ¿Qué se va a cultivar? ¿Qué animales criar? Y cómo y dónde comercializar si hay excedentes, lógico. Aquí, como en lo expresado en los casos anteriores, es importante el acceso de las mujeres a recursos que les permitan definir el uso de la tierra. Como ejemplo, hay una organización campesina, consiguieron alambres y postes para el cerramiento de peladares en una porción de esta tierra conjunta. Y ellas pudieron definir qué hacer, qué uso darle. Por ejemplo, reforestar con plantas nativas. Esto sí las posiciona como parte de esta tierra y propiedad de la tierra. Respecto al Estado, los programas de apoyo a los sectores rurales no tienen en general consideraciones específicas respecto al acceso a las mujeres a los beneficios. No miran las particularidades en que las mujeres campesinas e indígenas desarrollan sus actividades tanto productivas como reproductivas, y que en general les limitan las posibilidades de llegar a estos programas del Estado, inscripción en los registros, etc. Desde nuestra organización y en conjunto con organizaciones de mujeres, campesinas e indígenas, hemos hecho un análisis desde la justicia de género, desde las políticas públicas para ese sector. Y encontramos numerosos baches que van más allá de la propiedad de la tierra y están vinculados a su uso y control, afectando directamente el acceso a derechos de las mujeres. Muchas gracias. Thank you very much, Marta. And thank you also for keeping the time. I now invite Farida to give her insights on the topic. Farida, you have your 5 minutes. Thank you. Can I share this screen, please? Marta will allow you to share the screen. Marta, sorry, Patricia. Is Enrique. Enrique, can you do this? Yes, we see the screen. You see this screen? Yes, we do. Okay. So thank you very much. And I actually I'm sharing this screen to show I want to really express whatever I want to say through some pictures, which makes more, sense, because we are living in a country which is small, and we have a lot of people, but not so much land. This picture is very symbolic for me. A woman standing, just almost this piece of land will be falling anytime. So due to land disaster, natural disaster or social disaster, she is going to lose the land under her feet. So this is the situation that women are in. And if we talk about land rights, the issues are, in fact, in South Asia, there are only 10.7% women who own land, and compared to global average of 20%. And also the sources are like inheritance, government distribution of land, or the market. In Bangladesh, only 13% of women have land ownership. In fact, many people, even men, are landless. And women who even have land legal, because we are Muslim country,
And according to our religious law, women can own, inherit land from, although in a discriminatory way, but they may not have access to that land because of traditional, social, and religious or cultural norms. And the law of inheritance are also related to, many other factors of social reproduction of species and traditional culture. So land right of women in general terms is a question of the historical form of family in different cultural and religious norms. But I actually, because we are talking about gaps in research and what needs to be seen, I want to show, in my introduction, I want to mention that I'm also part of organizer of an ecological agricultural movement of almost over 300,000 farmers. And so we have experienced that modern agriculture, the so-called green revolution, those practices have also taken away land, also from women to men, and also due to the use of fertilizers and pesticides, women's access and women's participation have reduced. And in Bangladesh, more than 84% of farmers are smallholders. And so when they cannot meet the cost of the fertilizer and pesticide, they sell their land, and that land is useless. So it's not only enough to have land rights or to be able to get the land. What is the situation of land, and which kind of practices are making people, lose their land? And this is again one important thing I want to show. On this right side is a packet of hybrid rice, which is company laboratory made. And on my left side, this is a farmer's house. He is the owner of land, of course, a small piece of land, but his wife keeps all the seeds in her house, and she's the one to decide what varieties will be cultivated and that he will be using in his field. So once the kind of seed changes from household women's safe seed to laboratory seed, women's access to land and her decision-making power also diminishes. In fact, she becomes redundant. Nobody asks her, about farming. So this is very important. And women say, sisters, keep seeds in your hand. With Feminist Land Platform, this is what we are working, that we are bringing in the seed issue as a fundamental important thing for land issue. And here is one thing I want to show, that landlessness, most people are landless, but when we talk about livelihood, for example, the potters who make this kind of pots, clay pots, they need a special kind of soil, clay soil. But she has to collect this soil from a common land, but she doesn't have access to that land if it is privatized. But if it is common land and she has access, then she can continue her livelihood. And this is, again, two pictures are very important. There are land poor people and landless women who, for example, this woman actually lives on keeping goats. She doesn't have any land. She may be a widow or a divorced woman. She's just having a small household, and that, but she needs grazing field where she can have access to take her goats and graze. And on my left, this woman, she is also a very poor woman, but she can have access to some fields which she may not own, but she can collect food, some green leaves, which she can cook as food, and nobody will touch her. But this is still prevalent, but these are going
out of control because of privatization of land and more corporate control. As Martha was saying, that patriarchal and capitalist control. So our women are not only not having land ownership, but also losing access to land. And we want that those research must be done. And thank you. I'm sorry if I have taken more time. And Eid Mubarak to all of you. Thank you very much, Farida, for raising those very important questions. And we'll come back to these questions in our discussion. But before that, I ask Amina to make her first intervention. Amina, you have your 5 minutes. We cannot hear you, Amina. Amina, a gente não consegue lhe ouvir agora. Comme ça? Yes, now it's fine. Thank you. C'est bon? Je suis amazigh, autochtone du Maroc. Eu sou autóctone do Marrocos. Eu encontrei Patrícia quando eu estava participando do conselho da ILC e nós ali tivemos a ideia de organizar e criar a Feminist Land Platform com as nossas outras irmãs feministas. Então, de início, eu gostaria muito de voltar a alguns pontos que dizem respeito aos objetivos da Feminist Land Platform, da Plataforma Feminista. O nosso objetivo inicial foi de dar um pouco mais de visibilidade para a voz das mulheres em geral. Não é? É importante essa relação das mulheres com a terra, com o seu trabalho na terra, para a preservação também do seu saber, o savoir-faire em relação à terra. Daí, isso aí fez com que nós criássemos a Plataforma Feminista. E um outro objetivo também foi o de nos mobilizarmos para fazer de forma tal que nós não falássemos somente entre nós, mas que nós também falássemos em escala local, regional, não só isso, mas também a nível global, para que nós pudéssemos ter acesso a outras pessoas, com outras. No caso da nossa plataforma feminista, existem outras organizações que trabalham sobre diferentes temas, e é por isso que essa nossa diversidade é o que cria a nossa riqueza, não é? No caso das mulheres, é necessário hoje trabalhar na valorização. Por exemplo, como Marta e Farida já disseram, nós temos tido séculos e séculos de patriarcado, de desvalorização da imagem da mulher, o que fez com que hoje houvesse um desafio enorme com o qual nós nos confrontamos enquanto mulheres, e também, especialmente aquelas mulheres que trabalham na terra e que vivem pela terra e na terra. Os desafios são enormes, são múltiplos, são de ordens sociais, socioculturais e também são de ordem econômica. Mas também não só isso, mas também de ordem política. Portanto, essa multiplicidade de desafios faz com que seja necessário que haja um posicionamento em torno da pesquisa, porque é preciso não esquecer que a universidade é uma instituição que faz parte do Estado, dos países. É necessário hoje que as universidades, que os pesquisadores e pesquisadoras saiam um pouco do seu trabalho previamente definido, porque existem outras prioridades aqui fora. É preciso também ir, a universidade precisa ir ao campo para économique et aussi chercher qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde. Et avec le Covid, c'était l'occasion aussi de montrer et de démontrer combien les défis sont énormes, mais aussi qu'il fallait voir une autre façon de faire et peut-être écouter plus les voix des femmes. Parce qu'en matière de résilience, les femmes sont toujours là et elles ont toujours travaillé pour la pérennité de la ressource et de la terre. Donc,
l'un des exemples que je pourrais donner, par exemple, en termes de en quoi la recherche et en quoi la valorisation des voix des femmes peut être importante, c'est par exemple dans l'adoption de l'article 39 de la CEDAW qui est relatif aux droits des femmes jeunes filles. Ce qui est important dans cet article, c'est que c'est un article qui détermine ce droit à la terre comme un territoire et le territoire comme un prolongement des femmes. Donc, on ne peut pas travailler uniquement sur les femmes sans les séparer, en les séparant des jeunes filles, mais aussi en les séparant de leur corps et de leur terre, parce que c'est ça le territoire. Donc, aujourd'hui, il faut valoriser cette composante qui est la terre et le territoire. Donc, en ce qui concerne les changements climatiques, par exemple, on entend de plus en plus parler des femmes. Pourquoi? Parce que ça impacte leur mode de vie, leur santé holistique, mais aussi ça impacte leur mode par exemple, les pasteurs. Et nous avons des Tinhinan qui travaillent avec les pasteurs. Nous avons aussi les modes de vie et les pratiques, comme ce qu'a expliqué Farida. Martha aussi travaille sur le changement climatique, mais il faut aussi parler d'un autre volet qui est le plaidoyer international, parce qu'on ne peut pas parler du local, du régional, du national, sans parler de ce qui est global et du plaidoyer international, parce que les décisions sont prises en haut, mais ils ont besoin de l'information qui va être traitée en bas. D'où cette stratégie et cette façon de voir de la Feminist Land Platform qui est une approche bottom-up. Donc, aujourd'hui, si on veut avoir une approche transformative et qu'on veut faire évoluer les choses, il faut que les recherches, il faut que la recherche scientifique et universitaire commence à se pencher sérieusement sur les problèmes des femmes et de leurs droits à la terre et du féminisme et de la justice du genre, mais non pas comme un simple objet occasionnel de recherche. Il faut que ça soit un sujet sérieux de recherche et valorisant de recherche, mais aussi qui va écouter, parce que ça ne peut pas venir d'autres personnes que des personnes concernées elles-mêmes. Dans notre plateforme, nous avons une stratégie qui dit pour, par et avec les femmes. Et aujourd'hui, j'invite les chercheurs justement à travailler la main dans la main avec les femmes pour les écouter parce qu'elles ont les solutions. Donc, si des chercheurs sont là aujourd'hui, ça veut dire que nous commençons à être écoutés et voilà, merci. Thank you very much, Amina, for making those very important points. And we're going to talk about, perhaps the non-linearity of privatization and modernization on the impact on diverse types of livelihoods. And I'd like to now ask our panelists to open the discussion with our three panelists online. Tina and Denise, the floor is yours. Now it should work. Well, thanks a lot to all three of you. It was very exciting and inspiring to listen to your contributions. And I'm also very impressed about the diversity in your activities and the determination actually for collective action. And I would like to start with maybe a general issue already some of you, Amina and Farida, touched upon, and that is what research actually could do still better. Because sometimes I'm wondering whether we rather have an implementation gap when it comes to gender justice and women land rights, or whether we still have a major knowledge gap we need to address. So maybe you could extend a little bit from your perspectives, your organizations, where do you see maybe specific
research topics or research needs where you could also advise maybe our PhD students here in the room or online, hey, this is what we think topics you could do research on, or what research could do better. So we heard already, researchers should be more out in the field. That is what ZEF tries to do, but I'm sure we can also strengthen. And yes, if you maybe can explore a little bit more on that, also what researchers could benefit from working with you and your organizations and learn from it. Maybe you also have already a positive example where you said, here we worked hand in hand with researchers. That's a blueprint we could recommend for the future. That would be great. And maybe Marta, would you like to start with that? And then the others? ¿Me escuchan? Ahí. Si nosotros desde nuestra organización trabajamos desde la justicia ambiental y la justicia de género en conjunto, y creemos que una de las cuestiones que dijo Amina, que es muy importante, es poder escuchar a las mujeres en los territorios, ir hacia allá, escucharlas y ver cuáles son estas experiencias de interseccionalidad entre justicia ambiental y justicia de género, para que podamos realmente conocer y abarcar todos los aspectos que hacen a el acceso de las mujeres en los territorios, de las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, a los derechos, que tienen su especificidad. No podemos, un poco como ustedes ya lo habrán comprobado, somos una plataforma diversa. Por lo tanto, hay sectores, hay algunas compañeras, como en el caso de Farida, cuya la seguridad alimentaria es la que quizás está más en juego, cuando a lo mejor en los territorios donde nosotras trabajamos, desde plurales, lo que está más en juego es la seguridad y la defensa del territorio ante el avance del extractivismo, por ejemplo, y esto cruzado por el patriarcado. Creo que estas cuestiones son sumamente importantes para que una investigación pueda aportar los elementos que necesitamos desde los territorios, ¿sí?, para poder seguir avanzando en nuestro trabajo, teniendo en cuenta eso, que necesitamos también que desde la academia, desde la universidad, puedan llegar a hacer una lectura, pero una lectura desde los territorios, desde las mujeres, sobre el derecho del acceso a la tierra, su uso y control. Seguramente mis compañeras podrán aportar algo más. Can I? Okay. I just want to add to what Marta has said already, is that, you know, we, on the land issue, we usually talk about land rights. And so land rights has a lot of legal and social aspects that there are some information already and some work is being done. But what we don't have, and there is huge gaps of knowledge, is that access to land according to their livelihood, according to, you know, we talk about women's empowerment, but we don't see that how she even loses access to land, even through a kind of seed that is promoted in the name of modern agriculture. You know, when we are working on this, we have found phenomenal, you know, aspects of how women are disempowered, how women are losing access to land, and also this whole privatization. You know, land is an immovable property. You know, it is immovable. It is a natural resource, it is immovable, but women have other resources like cows and goats, which are movable, but for her, that is a property. But then how to make the link between the immovable property and the movable properties so that she can survive
no matter what her marital status is, no matter what her social status is. So the class question is there, the, gender questions are there, and religious and so many aspects are there. So I think livelihood aspects, women's empowerment issues, all these are related not only to the rights, but also to have access to land. And that is where we have to oppose corporatization of our land resources, corporate, aggression into our land resources. We don't hear you, Amina. We still don't hear you. Maintenant? Ah, c'est bon. OK. Donc, moi, j'aimerais répondre à la question d'un point de vue purement juridique. Par exemple, au Maroc, la recherche aujourd'hui sur les droits des femmes à la terre, il reprend et il s'intéresse justement à la recherche d'un point de vue purement, comment dire, en conformité avec la politique publique. Par exemple, on parle des terres collectives. Les terres collectives, ce sont les terres des tribus. Et puis, en début des années 2000, l'État a changé le nom des terres collectives au nom de descendantes. Un nom qui veut dire sous la liette, qui veut dire descendante, et il a féminisé le nom des terres collectives. Sauf que quand on cherche, on trouve que déjà le fait d'avoir changé le nom de terre collective en terre de descendantes, ça laisse une certaine planer un certain doute sur le fait que juste les femmes peuvent profiter de ces terres, ce qui n'est pas le cas, parce que les terres sont toujours des terres collectives. Mais le fait d'avoir changé de nom, ça a mis les femmes dans une situation de précarité et de danger dans un pays musulman, et aussi dans un pays qui a été, où le gouvernement a été islamiste pendant 10 ans. Donc, c'est une façon aussi de dire, non, il faut que l'université commence à voir les choses d'un point de vue objectif. Parce qu'aujourd'hui, ces femmes n'ont pas eu le droit à la terre, mais elles ont été encore plus dans la schématique de la victimisation, elles ont été encore plus profondément victimisées. Autre chose, c'est quand on parle aussi de sujets de recherche, moi j'aimerais bien qu'on se penche aussi sur le droit à la propriété intellectuelle, qui est relatif au savoir et au savoir-faire millénaire et ancestral des femmes autochtones et des femmes tout court. Parce que lorsqu'on utilise ce savoir chez les femmes, quand on le prend, de un, on ne respecte pas leur propriété intellectuelle. Et donc, ce savoir-faire, il tombe dans on va le marchandiser et on va l'utiliser avec les multinationales pharmaceutiques. Mais aussi, avec ce savoir-faire, il y a cette ressource première qui est à la base de ce savoir-faire. Donc, les femmes sont perdantes sur deux sujets, sur la propriété intellectuelle, mais aussi sur la ressource de subvention et de subsistance. C'est la ressource avec laquelle ils vivent, avec laquelle elles assurent leur sécurité alimentaire, leur souveraineté alimentaire, mais aussi leur médecine traditionnelle. Et ça, ce sont des sujets multiples. On peut aller plus loin dans les sujets de recherche qu'on peut proposer
et qui sont très intéressantes. Par exemple, sur le plan du plaidoyer, dans le droit international, on dit il faut prouver ce que vous dites et il faut, une fois, vous ne pouvez aller devant le droit international que lorsque vous avez fait tout le parcours national ou les lois nationales. Sauf que les lois nationales aujourd'hui ne protègent pas les gens. Et même quand on va au droit international, il faut toujours prouver. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, par exemple, une cartographie des cas et qui relève et qui fait une base de données fiable sur laquelle on peut travailler. Et tout ça, c'est des sujets de recherche intéressants sur lesquels les chercheurs peuvent et les universitaires peuvent se pencher. Okay, thank you. This is great. Thank you, Marta, Farida, and Amina. Sorry if you see some movements here. We are having some minor technical issues, but very attentive to your presentations. And before we go to a more conversational part of the panel, we have still one also important question for all of you, because you as activists and we as researchers are talking very much about the transformation, the transformative potential in terms of women's land rights. And the question is also knowing that is highly contextual, what really has to be there for transformation to happen? That's a very important question for us, because we know there are some settings where corruption is rampant, there are marked patriarchal norms. Sorry, just rounding up my question. So what should be there for transformation to happen? That's the key question. We would like to learn from your experience on this. It's very relevant for us. So please, if you could elaborate shortly on what should be really there for transformation to happen, alliances, I don't know, political, I mean, there are many factors for sure, but maybe you can enlighten us with one specific example, each of you. Marta, if you could start, please. Quizás, bueno, nuestra compañera Clarita Merino, quizás tiene la mano levantada. Me gustaría que ella también contribuyera a esta pregunta. ¿Puede ser, Clara? Gracias por... Yes, please. Muchas gracias. Clara Merino, Movimiento de Mujeres Sectores Populares de una creciente parte de la plataforma. Decía ver los diferentes extractivismos agroindustriales, mineros, petroleros, dentro de estos sistemas capitalista y patriarcal, van creando enormes desigualdades. Migraciones, violencias internas y externas. ¿Ya? Eso afecta diferente a hombres y mujeres. Y las mujeres, desde nuestras potencialidades, ¿ya? De generadoras y protectoras de la vida, tenemos la posibilidad de unidad con todos los movimientos sociales de mujeres fundamentalmente y feministas, y con nuestros entornos, somos las únicas que podemos crear alternativas que empiecen a transformar nuestras propias vidas, las vidas de nuestra gente, las vidas de nuestras comunidades, y las vidas de nuestras comunidades indígenas, campesinas y periurbanas. Entonces, solamente decir que eso creemos desde la justicia de género y la justicia climática, y que estamos en ese camino que es muy duro, donde las violencias contra nosotras también crecen abismalmente. Entonces, allí necesitamos esta unidad, también con la academia, las investigadoras, los otros espacios, para poder crear un mundo diferente e igualitario.
También sería bueno que nuestras compañeras panelistas nos digan cuáles son esas diferencias y cómo afectan diferenciadamente a las mujeres estos procesos. Muchas gracias. Thank you, Clara. I don't know if Farida, I think, maybe. Okay. And then Yeah, thank you. There, but after, please, Farida, go ahead. Okay. I think transformation and the question of transformation is very important. And in Feminist Land Platform, this is what we are trying to do. You know, nobody can solve the problems within their own country. This is no more a question of individual countries or individual regions. It is a global feminist issue. So I think Feminist Land Platform is showing a way of collectivity and also how we can learn more from each other's experiences. In Bangladesh, I can tell you that when we were discussing these issues, we have found one form of movement is that how women can get hold of the control over seeds and natural resources. But Amina was talking about, for example, the medicinal plants. And this is actually grown in the fields which is nobody's field. This is in the common land. So, but our access to common land is reducing. And these are, in the name of development, more roads are built, brick fields are made. And we are losing all our resources that women had knowledge about. So I think these need acknowledgement, women's knowledge, acknowledgement of women's knowledge, more research on that, and also how we can collectively work together across globe, across different countries, and raise a movement of women's land ownership and access to land and natural resources. And biodiversity is part of land. So that has to be acknowledged. Thanks a lot, Farida. This is really, really important point. I see two hands. Patricia is there, and then also Amina. Please, Patricia. Yes, I'm going to speak in English. So I think that's is a very important question for us because as I think that Farida and Marta said, it's time for us to start really understanding that there is knowledge. We still cannot hear the translation. No? Okay, I'm speaking English, so maybe that's the problem. Can I'm going to speak in Portuguese then. Switching to Portuguese. Ok. Então, vou falar em português. Devo falar em português. Eu acho que um aspecto muito importante para a gente entender, certo, entre pesquisadoras e ativistas, é que as mulheres têm conhecimento. É preciso entender que as mulheres, as pesquisadoras, e mais o espaço feminista, a organização nossa, que nós dirigimos no Brasil, nós trabalhamos em conjunto com as pesquisadoras e com os institutos de pesquisa, mas a partir de uma perspectiva bem diferente. Nós não podemos ser objeto de pesquisa, mas sujeito de pesquisa. Entender que em toda a diversidade de grupos com quem nós trabalhamos, existem diferenças fundamentais, mas existe muito conhecimento. E que esse conhecimento, que é do dia a dia dessas mulheres, em toda a sua diversidade, precisa ser reconhecido e incorporado nos processos, tanto de formação, não é formação das mulheres, é formação das pesquisadoras. As pesquisadoras precisam também receber uma formação de como olhar para esses sujeitos como atores importantes, detentoras de conhecimento. Ninguém mais do que essas mulheres conhecem as suas realidades e existem questões que muitas vezes, a partir da nossa perspectiva, nós não conseguimos enxergar e que fazer essa relação, estabelecer essa relação
que é muito mais de compartilhamento de saber, é de uma riqueza enorme. Nessa organização, todos os nossos processos e todas as nossas ações são informadas a partir de um processo de pesquisa que atua, né, e que informa na pesquisa do compartilhamento de informação. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental, uma brecha muito grande que a gente ainda percebe dentro do mundo, digamos assim, dos institutos de pesquisa. Obrigada. Thank you very much. I think there are many coincidences in what you have said and very interesting points we could discuss after this event. We will be happy to do that really. To finish this round, Amina, if you could say something, and then we will go to the next round. Thank you. Oui. D'accord. Donc, moi, j'aimerais rebondir sur un mot que vous avez dit justement, c'est la contextualisation. Il y a beaucoup trop de contextes différents et il faut prendre les choses dans ces contextes et leurs différences. C'est vrai que dans la Feminist Land Platform, il y a différentes organisations qui travaillent chacune dans un contexte spécifique, mais ça, c'est de l'extérieur. Au fait, ce qui nous rassemble dépasse de très loin ce qui nous sépare. Parce que, par exemple, moi, je suis autochtone et je travaille sur la question des peuples autochtones. Et les peuples autochtones, on va les retrouver en Asie, on va les retrouver en Amérique du Sud, en Afrique, et c'est toujours les mêmes problématiques. L'un des exemples que j'aimerais citer quand même un exemple concret de ce qu'on pourrait faire, c'est la question de le recensement des cas de spoliation et d'expropriation, parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Et dans le cadre d'un projet financé par la Ford Foundation pour la Feminist Land Platform, notre organisation Azul travaille en partenariat avec une chercheuse qui travaille avec une université belge, et nous sommes en train de travailler sur le développement d'une application pour recenser les cas de spoliation et d'expropriation de terres, ressources naturelles et territoires, et pour créer une cartographie qui va nous servir pour le plaidoyer international. Pourquoi le plaidoyer international? Parce que justement aujourd'hui au Maroc, dans notre pays, et comme dans beaucoup d'autres pays, l'État, le gouvernement ne reconnaît pas notre autochtonie. Donc, il faut qu'on cherche des solutions alternatives. Autre cas concret de ce qu'on peut nous proposer, c'est dans le cadre de partenariats avec des universités, c'est des formations en matière de droit international sur les droits des peuples autochtones. Ça, c'est ce que nous faisons, et dans ma présentation, il a été cité que j'étais ancienne boursière du programme de bourse pour autochtones, pour le Haut Commissariat des droits de l'homme. Mais ça aussi, c'est quelque chose que moi, j'aimerais faire et faire durer avec d'autres chercheurs pour développer un programme de formation en matière de mécanismes internationaux dédié aux peuples autochtones, mais spécifiquement aux besoins des femmes autochtones. Bien sûr, qui va être utilisé aussi par Clara, par la Espacio Feminista, toutes les autres organisations, parce que la clé de tout ça, c'est de partager. Même si ça paraît spécifique, mais après, il y a partage avec les autres. Voilà, merci. Great, Amina. Thanks a lot. We are also looking forward for the result of this research that you are doing and planning. Okay, now we go to a more, we received from Patricia, like this request that we could also tell you something about our research, and given the time constraints, we will be very brief on that. But first of all, I will talk a bit, question I have, and also that we are facing some challenges in a project in Colombia, particularly, and Argentina will come also later. So, an article published recently this month, actually in Nature Sustainability, reports this urgent need to address the systemic patterns of violence that affect women defenders
in cases of environmental conflicts, very much related to land. And I know because of your work that you work very much on this issue, and you have made some research also on gender-based violence against female defenders. So we have a ZEF academic program here in Colombia. You know, in Latin America is where most of the crimes occur, and in Latin America is Colombia, no, where most killings happen. So in our experience, we even have to carry on some activities such as workshops and field visits with environmental activists with their bodyguards because they had death threats. So despite of this, they show great courage in continuing denouncing the seizure or contamination of their land. No, of course, it happens to men also, but the case of women facing criminalization, assassination, repression, it's underreported because of gender norms, no? And that sometimes is concealed in their communities and families. So I don't know if you could comment on the form of protection or alliances for the protection of women defending land and access to land, on which we could also learn. For us, it's very important that the issues that they are reporting are well known. That's why we have a project on monitoring environmental conflicts, on making it public as a way of protecting them, although it's not an objective of the project itself, but we think it really helps them to be more protected. So what are you using as a strategy to protect these women who are defending their land or access to land? Again, if you could start, Marta, please. Sí, me parece sumamente importante que abordemos este tema de la violencia hacia las defensoras y activistas ambientales. Realmente es cada día más grave, y quizás alguna compañera lo dijo ya, el avance del extractivismo y de un fuerte capitalismo está poniendo en peligro no solo el tema de la vida de las mujeres, porque se habla de asesinatos únicamente, pero también permanentemente están recibiendo amenazas, digamos, institucionales, comunitarias. En Argentina, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, hace una semana atrás, estuvieron en una provincia, se bloquearon todas las rutas por los pueblos originarios, porque el gobierno de esa provincia quiere entregar estos territorios para la explotación del litio. Pero en este corte de rutas, en esta protesta, en esta movilización para que no sean entregados estos territorios, hubo una fortísima represión. Pero también allí hubo una denuncia de las mujeres que hacia ellas fue particularmente esta represión, donde fueron encarceladas, y también perseguidas, se tuvieron que esconder. Desde nuestra organización, o desde todas las organizaciones, lo que hacemos y las estrategias que tenemos, básicamente es una permanente comunicación y visibilización de estas situaciones. Ponerla, porque la prensa hegemónica, en toda Latinoamérica, en la Argentina en particular, no da cuenta de estas situaciones, no lo dice. Entonces nosotros, la estrategia nuestra, es comunicar por todos los medios posibles lo que está ocurriendo, pero a la vez también hacer llegar recursos a estas mujeres, porque no simplemente con que se sepa lo que pasa, se las va a proteger. No, también necesitan recursos para poder protegerse, tienen que tener recursos económicos y también estrategias diferentes. Por ejemplo, el tema de tener celulares, tener conexión a internet para prontamente comunicar lo que les está pasando, avisar a sus comunidades, avisar a sus compañeras, y también hay varios, o sea, se han hecho cursos de protección y autoprotección, que no solo tiene que ver con enfrentar la violencia institucional, la violencia de las empresas, que están todas protegidas por los gobiernos, sino también el cuidado del cuerpo, cómo proteger
como cuidar el autocuidado. Esto también es importante. Es un tema que verdaderamente es muy preocupante en nuestros países en Latinoamérica. El avance de la violencia sobre las mujeres y las estrategias que necesitamos implementar, para lo cual también necesitamos recursos. Eso es un tema absolutamente fundamental para nosotros. Thank you, Marta. Thank you very much for this. Farida, I don't know if you would like to add something to this question. Yeah, just 2-3 examples. I'm sure you all know shrimp, which are found in your restaurants, which comes from Bangladesh. Shrimp or prawn, whatever you call. So these are cultivated and, so there is a lot of environmental degradation, salinity is increasing. So women got together and protested against it. So men were doing it before, but when women joined together and they were protesting, so there was one woman, her name was Karuna Mui. She was leading the movement and she was killed. She was, and other young women were under the threat of being raped. So, when women are in this movement, this is the common threat that is given, is the threat of being raped. And there are other movements by the hill tracts, women living in the hill tracts where deforestation is going on and women are losing all their traditional trees. So again, when they were protesting against it, some of them were kidnapped and nobody even knows about it. So, and at present we are engaged in movement against tobacco cultivation, which are taking our land from food cultivation. And here also women, when they are coming up, they are feeling threatened. So what we do, we actually need to connect more with the mainstream women's movement, because sometimes these look like as if these are separate movement, but it cannot be like that. It should be part of the main movement against violence against women, and then I think they will get more, attention from the policymakers and others. And I think also it should be a global, we need global support for that also. Thank you, Farida. I think this is being recorded, so I think that would be a very good source for us to take some of your ideas. And I will ask Amina, please, to finish this round also. Questions, please go ahead. Oui, merci. Donc, je vais éviter de revenir sur les cas de violence et le type de violence que Marta et Farida ont dit. Mais il y a d'autres types de violence, une autre forme de violence. C'est dans le cas des femmes autochtones, lorsqu'on prend leur terre et qu'on va aller, exporter ces femmes comme main-d'œuvre dans des pays comme l'Espagne, la France et l'Italie, comme travailleuses saisonnières. Donc, pourquoi enlever le droit à la terre à ces femmes? Et puisqu'on sait que ce sont des femmes travailleuses qui ont beaucoup d'expérience, de savoir-faire relatif à la terre, on va les envoyer travailler sous d'autres cieux sans qu'il y ait protection. Et il y a quelque chose de très important aussi dans le cas, par exemple, du Maroc. Je cite un cas concret, c'est qu'il y a une agence nationale qui s'occupe au fait du travail saisonnier de ces femmes, ça s'appelle l'ANAPEC, mais il n'y a pas de protection. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages qui ont été faits sur la télé française, envoyé spécial, etc., et qui parlaient de ce que subissent ces femmes à Huelva en matière de viol, d'agression sexuelle, etc. Mais que fait l'État dans ce cas-là? Est-ce que ça veut dire que ces femmes, aujourd'hui, il est très difficile de voir que les femmes sont protégées en cas de violence, quel que soit le type de violence. Soit cette violence, elle va être excusée, légitimée par une réflexion culturelle, religieuse,
soit passé sous silence à cause de relations économiques et de politiques entre, par exemple, le Sud et le Nord, notamment, par exemple, entre le Maroc et l'Union européenne. Et puis, il y a le cas aussi où même nous ne pouvons pas être protégés par les lois nationales. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, il y a une activiste défendresse des droits des femmes en Algérie. Elle s'appelle Kamira, c'est ma collègue, c'est ma sœur de cœur, et qui fait aussi partie de notre réseau Azul, et qui est emprisonnée. Elle a été kidnappée et puis emprisonnée et condamnée en Algérie. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une femme, parce que c'est une autochtone. Ça veut dire dans tout processus de discrimination, il y a le cas de la femme qui reste un cas extrême et qui va cumuler toutes les. Aujourd'hui, un pays ou un État comme l'Algérie, même face au droit international, au groupe de travail sur la détention arbitraire, il reste sourd au nom de la souveraineté. Donc, il faudrait peut-être aussi réfléchir à ça. Parce que si nous voulons que la justice du genre soit effective, que les droits des femmes soient effectifs, il ne faut pas que ça devienne juste un phénomène de mode. On va en parler et après, on va laisser courir. Non, il y a un besoin aujourd'hui de vraiment pousser la réflexion à trouver des solutions réelles et dire aussi, c'est ça, il faut que la recherche, c'est ça le rôle de la recherche, c'est justement de briser les tabous. Et il y a des tabous, et les tabous ne sont pas toujours religieux. Il y a les tabous politiques qui sont toujours présents, et nous savons tous qu'après le Covid, la régression des droits de l'homme en général, elles sont vraiment énormes. Et bien sûr, si les droits de l'homme ont été affectés, les droits des femmes ont été encore plus affectés. Thank you a lot, Amina. I think all this topic really deserves a very deep discussion. Maybe we could plan something on that for the future. So at this point, I just want to thank Amina and Farida and Marta for the responses to the question. Please, Tina, maybe you could continue, or Sundus, I don't know what was the decision here. Yeah, thank you very much. Everyone for those contributions. I'd like to open the floor now for discussion. Do we have any questions or comments from the room? Please, you can raise your hand and ask the question directly. I don't see any yet in the room, but we have a comment online. And I'd like to pose this to our three panelists. And the question is that sometimes scientific and academic research give solutions or products for women's experiences, but these cannot be used because there's a gap between the language the academics speak and the language of the activists, perhaps. How do you see finding a common language? And I see that this question was also sort of we engaged with this already, and the importance of bringing those voices to international forum has already been touched upon. But if there's something else that you would like to add, again, I could start with Marta. Yo creo que eventos como este pueden hacer de que el lenguaje, podamos llegar a acordar un lenguaje común entre la investigación y las prácticas que tenemos en los territorios. Pero fundamentalmente llevar a este tipo de acciones o de foros, o los foros internacionales, la voz de las mujeres en los territorios. Es lo más importante. Esto seguramente va a aportar muchísimo más de lo que podemos aportar nosotras. Si bien estamos en permanente contacto y en permanente acompañamiento de todas sus luchas y demandas, es importante escucharlas a ellas. Y podemos construir entre la investigación y nuestras prácticas un conocimiento que sea
vinculado y que verdaderamente sirva para ver, que sea transformador, que sirva para las prácticas que realizamos cotidianamente y que también les sirva a ustedes como investigadoras. Creo que es sumamente importante que sigamos teniendo este tipo de contactos e invitando a las compañeras indígenas, campesinas, afrodescendientes, quilombolas y las urbano empobrecidas para que ellas en sus propias, desde sus propias vidas cuenten y digan lo que les está pasando. Creo que es sumamente importante para construir este conocimiento, ¿no? Conjunto. Thank you very much, Marta. Farida or Amina, do you have anything to add to that? Yeah, actually, first of all, I want to declare very loudly that I'm not an academist at all, and I don't speak the language of an academic, and I have nothing against the academics, but I think sometimes there is a gap that for academicians sometimes takes the issues from a very top down. I'm not talking about everybody, please don't take me otherwise, but it's like research subjects versus somebody who has the, intellectual capacity to analyze them. This is why we do a lot of participatory research, where the women become the researchers themselves and also give their own analysis, and then we share the perspective. Second point I have is it is the perspective we need to develop, how we want to look at it, how we look at the global capitalist patriarchal system. If you don't want to touch that and, talk about violence and land rights and everything, it will not help. So I think it is the perspective also that is very important. So I think if we shake hands with the academics and the activists like us, and we work together, that will help a lot. Thank you very much, Farida. Clara, you have your hand raised. You may please take the mic. Gracias. También creo que debemos tomar en cuenta que ahora hay muchísimos foros internacionales, importantes, con temas súper importantes. Por ejemplo, acá en nuestra América Latina, el Foro Panamazónico. Sin embargo, en muchos de estos foros internacionales, las voces nuestras de las mujeres no están tomadas como temas transversales, con una real interseccionalidad. Entonces se disminuye mucho nuestra participación real y tenemos que hacer muchísimos esfuerzos para estar presentes a esos niveles. Eso como una inquietud. Gracias. Thank you, Clara. Patricia, you also have your hand raised? Sim. Gostaria de colocar apenas mais uma questão que eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente está falando da América Latina. Nossa região, como todos sabem, é uma das regiões mais ricas em biodiversidade, em florestas nacionais. Nós temos hoje uma situação, então nós estamos em uma região que está permanentemente em disputa. O Brasil é um dos países que tem a maior concentração fundiária. Temos hoje uma grande disputa, inclusive com os territórios indígenas, numa luta que o agronegócio tenta avançar sobre as terras e os territórios indígenas e afrodescendentes, porque nós não temos aqui também de qualificar os sujeitos. Nós não estamos falando de qualquer mulheres, nós estamos falando de mulheres que são, inclusive, indígenas e mulheres que são afrodescendentes, territórios negros, os corpos negros que são os mais ameaçados. Então, a gente precisa entender que hoje nós temos uma relação de disputa permanente e que essa relação de disputa permanente se estabelece, inclusive, com a conivência do Estado.
que hoje totalmente dominado por interesses, inclusive do agronegócio. No Brasil, 60% do Congresso Nacional é formado por membros representantes do agronegócio. Existe um processo de lobby tremendo. Então, a Plataforma Feminista, o Espaço Feminista e tantos outros movimentos feministas se juntam para resistir, unir nossas vozes, sabendo dos desafios que nós temos. E a formação da Plataforma Feminista é exatamente uma resposta a isso. Nós precisamos mais e mais nos juntar, inclusive com grupos como o ZEF e com tantos outros grupos, para resistir, porque nós não estamos falando simplesmente da preservação de um grupo ou dos territórios indígenas. Nós estamos falando sobre a preservação das nossas biodiversidades e do futuro do nosso planeta. Então, era só isso, que a gente não pode neutralizar e não reconhecer atores e populações que estão na mira exatamente dessa violência de Estado, mas também a violência paramilitar. Muito obrigada e desculpa. Thank you, Patricia. Marta, you also have your hand up. Quickly, please. Sí, agregar una cuestión que no podemos abordar la violencia de género, la falta de acceso de las mujeres a la tierra, su control, su uso, la falta de derechos, sin pensar cuál es el origen de todo esto y que tiene que ver un poco con lo que Patricia mencionó recién y con el desarrollo capitalista en nuestros países. Por ejemplo, en Argentina hay una terrible avance sobre los territorios, todos los territorios, pero principalmente los territorios indígenas, en desalojo y uso de los mismos, por el extractivismo que está vinculado directamente con el pago de las deudas externas. Nuestros países tienen grandes problemas en ese sentido. Entonces no podemos dejar de pensar, o sea, pensar únicamente en el aspecto legal de cómo acceder a la tierra, ser dueña de la... Porque en Argentina tenemos leyes fantásticas, que no son respetadas porque se privilegia la cuestión económica, pagar la deuda externa a costa de la entrega de territorios, de la entrega de nuestros bienes naturales, y esto está vinculado directamente con los derechos de las mujeres. Estas cuestiones no tienen que quedar de lado. En una investigación, ver en qué contexto económico se están dando estas cuestiones. Creo que es sumamente importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Thank you, Marta. And Amina, you also have an intervention. Oui, merci. Donc, moi, je vais revenir à la question posée sur la question de si on doit faire des recherches, dans comment on doit les faire et dans quelle langue il faut les faire. Il faut les faire dans les langues que les gens comprennent. On ne peut pas aller vers une communauté et utiliser des terminologies ou un discours que les gens concernés ne comprennent pas, parce que sinon, c'est le contenu qui va être perdu. Par exemple, cette année commence la décennie sur les langues autochtones. C'est une décennie qui commence en 2023 et se termine en 2033. Et parmi les recommandations qui ont été faites par l'UNESCO et les Nations Unies, c'est que tout travail de recherche, tout échange avec les peuples autochtones doit se faire aussi, commencera par la langue autochtone. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la relation entre la langue et le territoire et la terre sont très importantes. Une fois qu'on a exproprié les gens, qu'on leur a pris leur terre, qu'on a pris leur droit à la terre, on va les faire sortir de leur territoire et on va les désancrer, on va créer un désancrage de ces populations. Et une fois qu'ils ont été désancrés, il est facile après de pratiquer sur eux l'assimilation forcée. Et de cette manière, ils vont perdre leur langue, leur culture et leur identité. Donc, c'est un processus très, très lié
entre eux et qu'il faut prendre en considération. Mais dans cette question, il y a aussi un autre niveau. C'est qu'il n'y a pas que le problème de langue, il y a aussi le problème d'approche. Aujourd'hui, si on doit faire des recherches avec les communautés ou avec les personnes concernées, avec les femmes sur le terrain, dans les localités reculées, il faut aller pour les écouter. On ne peut pas arriver avec un schéma préétabli et faire une recherche de la manière qui a été déjà faite auparavant, parce qu'on risque dans cette approche où l'universitaire, il sait tout, de perdre les choses importantes que les communautés peuvent dire. Donc il faut que ça soit vraiment un échange et un travail en commun, la main dans la main, et avec une langue et dans une communication inclusive et participative pour arriver à trouver de nouvelles solutions. Sinon, on serait dans la perpétuation d'un seul schéma. Et ça ne peut pas faire avancer aujourd'hui ni la recherche scientifique, ni les droits des femmes, ni la justice du genre, si on prend toutes les choses de la même manière et on les aborde de la même manière. Il faut vraiment aller vers une approche plus ouverte et plus participative. Contrairement à mon apparence ou à quelque chose, moi-même, même en faisant le plaidoyer international et même en faisant partie de la Feminist Land Platform, je reste quand même une autochtone amazigh du Maroc. Donc, je connais très bien mon contexte et ça, c'est très important. C'est le cas aussi pour Farida, pour Clara, pour Nezira, pour Saoudata, pour Martha, pour Patricia. Nous sommes des femmes d'en bas, nous ne sommes pas des femmes d'en haut. Et c'est grâce à cette diversité qu'on arrive à dépasser aujourd'hui certaines difficultés. Oui, il n'y a pas les moyens, comme a dit Martha, mais aujourd'hui... Thank you very much. Sorry, I have to juste un mot très rapidement. C'est pour parler de tout ce que la féministe a fait pour l'Inde, pour qu'il y ait les différentes langues, l'espagnol, le portugais, le français et l'anglais. Et ça, c'est une grande marque d'inclusivité et aussi de la diversité qui n'est pas un frein pour nous. Merci. Yes, thank you indeed. And I should say that this was our intention. We understand that all of us had to have some patience with, the simultaneous translation, but the point is to bring voices from the grassroots, which are not always English. And as all of our panelists have highlighted, that it's important to talk to each other, to find a common language. And that was our intention here in our conversation with the Feminist Land Platform. We are running out of time. There are a lot of things, of course, that we'd love to talk to you about. Before closing, however, if Dr. Eva Johanna has joined us, I'd invite her to give her closing remarks. Eva? Yeah, thank you very much. Can you hear me? Yes, very well. Yeah, okay, I'm happy. Yeah, first and foremost, thank you so much. And yeah, as soon as you just mentioned it, I think to create such a space with so diverse voices is really not just a challenge, but it is really all the more important. I was really quite impressed how well it worked. I'm currently also in Argentina, but I could switch from English to Spanish, sometimes a bit Portuguese, and it was really exciting to listen to you. Thank you so much. It must be really a big challenge to work under these conditions with so many social-cultural diversity, which you can observe, and this was quite obvious in all your talks, which you can observe in each and every context, in each and every country. So your work cannot be highly or overestimated. Thank you so much. I have two taking home messages. I think as
as an academic, we should really understand that we shouldn't work just on activism, social movements, women's rights movements, but with them. And this gives us or allows us also to really create, jointly create knowledges, yeah, to converge knowledge, different forms of knowledge production. This is all the more important. And I really do also agree in a self-critical way that this is much too often overlooked by academics or by the academic investigators or researchers. The other message is that we mentioned so often that access to rights and that access to land and rights to lands are difficult to achieve, and particularly for women in rural areas, why they have to leave and go to the urban or peri-urban areas. And I think we should probably also think about what is happening there, because in the peri-urban or urban areas, this story starts to repeat, because there the access to right is also not given. I'm currently working here in Argentina and on the crisis of living or the difficulties to access housing. And I think this is also very much attached to the topic, and probably we should also, I don't know, in the future focus a bit more on the situation in urban or peri-urban areas. I think Clara has mentioned it. Migration here is really an issue, and I think, well, this should also be focused on, even though, of course, just 2% of the surface of our world is urban, yeah, but still so many people, up to, I don't know, 70% of humans live in these days in urban areas. Yeah, there's no more to say, but to thank you. I hope we can continue this conversation with you and that we have a follow-up meeting. Thank you so much again. Gracias, merci, obrigado, y shukran to all of you. Thank you, Eva, for those wonderful remarks. And I would also like to extend our thanks to Marta, to Farida, to Patricia, and Emily for making this happen. And thank you, all of you, and the gender group for all the help that you extended to us. And as Eva said, we hope to continue this conversation, and we'll follow up with all of you on the various things that we've talked about. Thank you again, and have a nice rest of the day, all of you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you very much, and it was a pleasure. Let's keep working together, okay? Yes. Muchas gracias por la invitación. Muitas graças. Obrigada aos nossos tradutores também. Thanks to our translations. If you're making any closing remarks, we can't hear you, but No, just thanking the interpreters as well. Agradecendo aos intérpretes também. Então, agradecendo a vocês e agradecendo aos nossos intérpretes pelo trabalho, e acho que nós temos que continuar com essa conversa, principalmente com essa última fala sobre olhar para a questão urbana, e olhar a questão urbana a partir de outros olhos é muito importante. Muito obrigada. E obrigada a Emily por criar esse espaço. thank you, Patricia. Thank you very much. Thank you. Clapping again. Bye. Bye.